Oyake maono mwancho marilia na ukwanire andonse asobertse na nden kwarigani ase Ayaatekire Chinsa Inye jobo tukubwarero elionkomanye onse ryabirega kweneka kura chinsemo achorgongoro gusinna boigo isiko yagusi irene Bonface Ongeri mwancho marilia kokobolia kabana incho bikomwelio Aya na Ayaatekire Chinsa Inye ya Kisi TV. Gumarepo County ya Kisii ngina Doris Donya Abori niga cha kebiene ukunyo kigesma kia mache as chinsemo cha nyankoba echo sense meyo toka ase wadi ya baracho ebongere ya nyalibari chache ase omoyoyo abari aonigo baba wekirana egati yabo nomo MCA baracho moske Ibrahim Ngubo abayigo MCA o Masimba o moske Bausmaira chika ke chomoyoyo bayigo niga abara ya baringa nomo Sikedonya baba bakobolia abamenyi be county ya Kisii gotia komo chichelia Donya na libagalia yako mwachinga kichinyororo eliwekiranira abamenyi be county ya Kisii amagendro chika ke chomoyoyo niga abamenyi kurwa ase chinsemechio baba kokokere getambokero kyogo kunyerwa egisima kya mache ase balire irabuna nigo barachi yatumeka byana boigo asingencho yoko bakonya muliketo Edwin Mokaya ngekana chinsemechio no gotwarinira orobotru kubatia Asintunda yende nigo muiman repwe county ya Kisii Doris Abori achakabene obukunyi bwegesima sensemo ya nyankobe yotoka se wodi ya baracho meye bunge ya nyalibali chacha se county ya Kisii aigabara yabange nigo baikirana buno mwemsie wodi eyo ya baracho Ibrahim Ngubo mwemsie wodi ya Masimba Bausmaira amo nabande aiga nigo Donya tebuna chinga kichi abange nabagetwekire ibuyu ne chinyongo gochiroche nigo chielira mangana be kwa chinguru amono mwemsie Ibrahim Ngubo. Kama kuna watu wanafaa kuimproviwa their water harvesting ikuwe juu sana ni Kisii County kwa sababu the whole of Gusii region actually sisi tutakuwa food basket, will be feeding the whole of Kenya. Lakini ni uzuni, mvua inanyesha, mvua ikiisha hivi wamama wanachukua mitungi wanaenda mtoni. Naendelea kushangaa kuweka borehole sieti ni kukosa akili. We want to do water storage, in water storage. Ile wiki mbili mvua imekata kidogo hivi kunyesha ijakuja, watu wetu wasiende mtoni juu they trek for long miles kwenda kutafuta maji. Hii maji, hii mradi ambayo imekuja hapa itasaidia watu wetu, manake hata ukiangalia kwenye tuko kwa mlima. Mahali wanafuata maji ni kama kilomita 2. Na kilomita 2 mtu akiwa na jitwika maji mujue hiyo ni shida sana. Nonya naboni gate babuna kolendera abantu benseme yo manche nabo igo asebisima binde kianda akunyira se chinsemo me county ya Kisii na seganga yo kyane bikoro byechinda cha mapema abana banyaruka gutachirwanse ekero bagotumwa roche nabo igo ogwetwe kamanche kurwa roche. So we are doing all these things to mitigate watoto kama hao kurepiwa, wamama kuenda kuchota maji mtoni. So this program hii ni borehole after hii ya Suneka imeendelea leo. So tangu nikuwe women rep I've managed kufanya 9 boreholes every sub county Kisii County sasa imepata borehole. Asensemo yaye nigo Donya aigerera kigancha ya MGCDF asate babuna nigo kegokonya abana incha sekerengo kigoro. Juu watu wanafikiria wajumbe ndio wanataka. Mimi mnaniuliza unataka CDF na kuambia hivi watu wangu wamesema mnataka, kama hapa anaweza uliza mnataka maji? Mnataka. Mumepata jibu. Wananchi wanataka nini? CDF na ngafu. Abanyakenya barabo bakora muno mu chifo bo anigo bakira Donya bunambu yase amachayo asenonya nabo mugambi wenseme yualia eira yo guchakole ndege simekyo amo na manche ayo. Mimi nashukuru sana kwa hiki kijiji yangu ya Nyankoba Nyamage Saurukisi ni Baracho ward kwa sababu mheshimiwa Mama County ametuletea maji siku ya leo hapa. Hii ni furaha kubwa kwa wamama na tumefurahi na hii maji vile imekuja hapa kwa side ya security. Tutafanya bidii mpaka security ikuwe tight na ikuwe vizuri. Hii maji kila mtu apate eneo hili lote.
bakurawa amona boss maironi go basabadonya gusikwa asenonya nabo baraga uburai bwa serikali county ya Kisii asababere bakurwania omongina donya aigani go basaba egweri bagali ayo gukorera abantu be county ya Kisii emirimo bamochorete ose barumare ngabate na mama county digasi kwa ko abantu baye gasiga wansiga barajo egesima magena amangana ya marogoto orende irabanga muri kubago murugana marogoto ose bana na marogoto tokobeka ose kitoko yanga tokobeka tokurusiga ari ejiro ose bana gake abantu baminto ekero ose kerumuntu korendo rumuntu mitumba okoba hayo kobeke suti musuko na embi korendo kieke ngochokere osacho koiro mukungu ekiaro ini gakorendo kieke agere iri ose bana gake omusacho kwako mukungu ino musacho mwa mono sana omusacho akurwana basacha ba kandi abakungu bagote sweetheart how are you baby ba gotoki kubai kubuyara bano bakumena liboko yiriko namanyire ntomanyeta ngese ginero kuna kurwanirwa ese ginero kurwanirwa kurwe county bari ne Chinsa basaliti mondo ta kokosa magana ye county digabakole gati yabo na ndenduraro rakende bakora ndokero jipi bonaye take it up naende tenena nobore muwali kabisa nguripotira Kisii television kurwasigetunwa kya Nyankobe kigotoka se wode obaracho imeye bunge nyalibali chache Eritariane Edwin Mokaya Busca busio mwancho omuriria oyo kabeire omuriki omanene asikombe kyabanyakonda imeye county ya Kisii ofumane ondieki nigabaga kwenwa lituko lya rero ase ensemo ya tabaka imeye county ya Kisii ase omuiga obako wikirano amana barai ahigati ya wono mubunge o South Magirango Muske Silvana Sosoro chingaki chomuigo iyo omubunge o South Magirango Silvana Sosoro ibaigoro mochifu ipo bunge enene nigo abeirega ko mochia abarai enene korasoro ngora gusi abagutumeka siasa chomugusigo chichamo asingencho yoko egenderelia ge siasa nigo baigo amuboririe iyo kabeire omuwaziri wolendo ime Dr. Fred Okengo Matiangi wesokya nakuralia bene eganga yaye yokurondera ekiro kyo barayibwensi asobachori bolibosyo chingaki chiboigo nigo diokimainga oyiboigo ikirana asomigo yo aberega kumuboria omosenata we county ya Kisii Muske Richard Mumima Onyonka oikirania emiremo yaye boikirano anene emiremo ya oversight serikali ya county ya Kisii oriketo Brian Nyankeya na rotiro asobime na somujiga bwa matanga bokomwenia yo kabiro mu secretary general wa Menyakonda ime county ya Kisii uyokorekana ime wodi ya tabaka asabarai egati yabo umuchifu whip nabo igo yoro mu bunge South Magirango Muske Silvana Sosoro egati abarai bande banyarako babawikirana somo igo yo nonya nabo umuchumbe borongorega Silvana Sosoro nigere birebyo komucha bari bonsi babire bakutumia siasa cy'umugusi eryo ko imanyekania gaya bana siasa kero batwore likono baburi ngana baukwa ngendo kiri achirega agekogera mugwa kati nkobi ogwa mota maithingi gwakira lakini tomanyeti tomaiko snekene tomaiko slow bolimo intomre bi achire ogukwana egera mwaka chinkobi omwana siasa ochorere munanje namba ya mere kodi ndakiri kodi kina kodi nani kingo chikokora toibwana nayo lakini matuka SPT yabolire egera ndigi chinkobi ngote nante era ngaki maita bakusikono tugata namo tobo totebe matianyabi president amatubaya natoriko nonya nabo umuchumba osoro nigaboria gwanjira kogendera kobera ase serikali omaita bantu baba tusuru nocho habuswe ngabono okoro gosena ngaki ono ndete ndako botinje nje chifu ya Kenya na arure ko na ndeye monkuragera ande bono ira abantu bande amode mwaregete nje kuragera na kyote ndi kuratwa sin kuragera nje twari kenaye bambe twari nenya ari kana bambe twari tote abanye tene tene bya gosere bobe you know bono igani muna wanda ingo maite beka gento betega beka nyuta tenkerusi ikira ninje bono nje na ari betera uri twa gakirwe ayari ka bono yo kwari bono iga nje na ari bete yo na wanda yamana mambi ndebi ayabono tata ena arura na iro na agende Victoria na onchoka na agende omapei na amani ochaga neke baraba otebyo dusiga utekwaleka ya ntire nokubore kwayo mweshimiwa osoro uchiaso Muske Fred Matiangi kwasoka na kuraria ekanga ya yebene tato boraye bo korigigwa
Na ina kibo kuru no dem na tira okoro muri umurangi bwana na ina ba 2027 ngoro ka saba ntwale tindo me tiba longo nga ninjukwa nenga era uri no so rega tuka ngwere tante koligia na ina ngeleta sekete koligia na ina motoka sekete koligia bono iga Karozo kule woto kanale tobola nye kene Karozo kule woto kanale ntoba yija kuboli wa munyoro nkuja woto kanale na ngendrete kule woto kanale mikutano Wadabane kakuru Omontori yoko yunini Yuchini Kwenye kuoncho kananari Bona ndake ni baboli Ayo ikaranse tega atura oncho kanana Omwemzi oncho ikaranse tega atane kuoncho kanana Tane uchiande Mwakana tebi na aya kanyamorore Ngabono Gochari Ochire Mwayari Tiwiki vili cherire Next week kwa ilanari US Kuna kukura mwole ngana ya rotakete Ege ndeke Bono Nakitogo kora Ege next week Jumatano Ahagoja musi Amikirwe kwa singa vile jelda Kwa vile mwana kribomo kusi Marakoma mtuko US World Bank for another 6 months Muma wato meka haera kiriga Ngonsi kwa usoro for 6 months Nyaku kura kura kerase Nda atige pare ya mochengo Nda atige pare ya tako nyaku kura kura kerase Wacheni ya mchezo my friend Korengana no soro okutara imensionsi ya Kenya na kukura mukonya matiangi eliandake kumenyekana nebisa kubyonsi Ncherute ngaki elientabe elienkoro ena mroja kone wonjo kanana ai karo monto na bara kaire wonjo kanene Kenya ngima digamo bugati onye wonjo kanana nkoyo omonde gende ko monta akwe banga bose bana bame bati onye to ukeligia oye kwanere njosoro nintakete omo bunge njosoro nintakete omo onye to mwe kwanera bono nyo kwanlerwa igono tell us the truth so that people decide. Njenda yuko sana kuhusiana president. Lakini tiko kali montoreles. Tasoka na ili jena nchendi kina rodari ketonyore. Umeshimiwa Diuki Mainga uiwe gwikira na somo yigoyo ni garwa kuboria gukia somo seneta gwe county ya Kisii Richard Munyonga kokore mirimo yaye gwikiranu. Ndio tukusaba tubugate mu senator itokurukunga Munyonga. Tafadhali your role is oversight. Calm down. If we are not going to oversight seriously, Kongole County, we will continue to tinde kachi contractor. Hoffman is not the first contractor ukure. Contractor chiakure kuchimaigange vane batano. Talikuancha is the pressure ngekwa ngitoke yo mobuko. Okolega asiogende oegwe loni uitaki kubwatibu uruba kama bati esomenyete to huko. Let's talk about this kakika muranje. Decentralization here according to the Chiru Nairobi, Chichega Chichego Konya Batakabatenke. That is the role of devolution. Ingripote rege taseni ya Kisii TV kurega segwadi ya tabaka igotoka ime bunge ya South Murange County ya Kisii Jembran Nyankia Chingaki ayogendete omoncho murirani gababatani kura service yo moseneta we county ya Kisii Richard Munyonga beso kilena kureria hago chako bwatesia eganga yo kabere omwaziri olendweme Dr. Fred Matiang'i yokuronera ekirigo kibare wense asoba chole banene bo mwaka wa 2022 chingaki ayo agendete baigoni go abasai babere bako boliwa okiania obotumeki webinyewa na baigo amaliogo yogotindia bunenchire moyo kolenda amagimabo ya matuko albosio buno molikito Kamila Songeta akwerera asorobotiro kubatia ayo igani galenge gokwanwa asomiga bokomenia omugaka Peter Mariga Kiana asomiga yolenga korekana astinse mochiesiara ime wode anyakoe omugaka Peter niga asiriti obogimabo yemaiga yokuberwa nomote no somete agakorangine tingana onjuna chire ono dugina golire taboni kene saino mambike gokonya Ritukoria rera bairi na basani ni go basangerekane meyege tigie skuri ya kiora somo ye gabo komenyo mogaka Peter Mariga kurwa sekenyero giasi yare meje wodi ya nyakoe oyo siriti obogmabua ye maiga yoko gwerwa nomote Ukwana somo yegoyo mugambi nyaonsoni garuro koboria gochesa barokigwa bonsi kweroberia gwekana se chisukuri konyorra chisemikira bakonya samatuko abosio narakubanyura imandi yesukuru urere abana ba prepared buya Boigoya mate yonsi na basaye bekegorie gekem nigo baborigo kyani obotumeki wa mariyogo na boigo binyugwa byogotindya eriyoko yogererege saku ya ankyo Marieta meto gwajon
Musina Chief 1 Nyakoe location. Abana ntuwatike nyorman. Chinya sore amarua drug abuse. Research mogo chia ntuwatike nyorman. Maambia bagaka masikani abolire. Omo isopi tiga galiba achira baganie kenyoroga Nyakoe location ingima. We are passing around on the way so we takamenyaga. Tumayenga osino go itata umuntu gacha. Nonyana baba bwatani kurwa service yo moseneta Moskeri Chado Nyonkam ni gobane kiago chikomosiro Moske Fred Matiangi aseganga yayo kubonekerego kyobora igwense ya Kenya chinga kibone amate yonsi baburiko kumwakere ko Moske Fredo Kengo Matiangi umwaka seneta Onyonka oretera magomba ya bene gocha senke tari kunyara gocha singinjomba bwate bikaranso Nairobi aria na barabo akonya gupanga mangana abera tatu lakini nange message ye moyo kaiga father ito ana bante ingo ikaiga nkwanere mwako itore o matundra leo ngo chimule mwakwana na maraga abo mama imante binga muliga nino mwako Ongeri professor mowe ande mote yumu wako uri maraga aire magoro make ekiagera bono ngo salitore Wosibono Ngomorocho Wata Maino Igoranya Gari Riveri Amruto Tari Matiangi Tari Dr. Matiangi Tilangondra Maiga Fred Matiangi Mwezi sababu ngote oneringa abanda wonsio mwaka Chief Justice former wa masikania maneno na chiteki inatoka rusichiko vitwensi elegasi ine korotagendo kieke ni moisaine komenta na yabo bwatani kurwa service yo mubunge Moske Anthony Kibagendi ni gobayane kyoko bwatso kwa gwechi basarire ko yaneki abara kwa bonsi nonya bari bakorwa sti family chiro no konyora kwa insen konyora bari kisemi boikeranu. Thank you and Walter mwakilishi wa mjumbe na omolikiwe constituency omujumbe Anthony Kibagendi na arwa chibasari wetera CDF bari mwarenge Nyakoe mwanyora alikiyoge ande bari mutanyore wiki eye gochakere wiki ende mugenda ofisi ya itora ari musocho monyore chibasari era mono moseneto ito abari mustari wa mbere gusugume agenda yo musiko ito Matiangi oyo kagere gocha bwangoiga balenga toko tabanga Matiangi na nje kaga to igekeringana. Kuripoti ya Kisii Television korwegase wodi ya Nyakoe imeye bunge ya kitutu cha South County ya Kisii Erianen Kamilas Ongeta Togo tigana yo mwancho marire ato wika ase county ya Nyamira ase ekenyoro kia esani ke kutoka ase wode ya Gesima ebunge ya kitutu Masabe county ya Nyamira maiga yo Murundia oyoro Montereba wechigade cha Nyamira Express wakainsen na gusira ogmabwaye abwabo Korengana mune ya mateya ye chingekiro kwa namone tseneke ya KCTV imagoroba ya lero nigo yenekiria ogosira kwa ye Daniel Gichora asbate bruna nigo ere ogwa kwa okonene asenol nabo ya mateya ye nigo arule chiroboti buna kerokende nigo omwanchobo asira obungabwa ye kwatkana mono boraire wa pressure Orgua mboga Monte mo contacto no aring. Tuame oro tueresa. Muna balenge igoro balenge sirale. Egari ya nyorti trafu ake wakakera mechanic akabate bibare de banyitabeli banyikinya mira. Mu chigari ya Nyamira Express no akoro into bamutuli. Nabanye irete akaye park. Asabago park. Gobarar de gari era no Monterebo ya mo conductor maambia que robabo como conductor na tanga kubuka otigo ikaraire ekaraire iga ekarabuka oba da nere buke ndu amanyare tikage ndo hoteli anywe chai ige sapa kie gali iga itamagega ogenda kuchiso hoteli onywe chai bairana aige seba ai karanste magega orwororo usukamna mutwe
Kirokia mutu esioro ni ya mubwata. Baba na akansi. Ba mubwata na kuruavu. Ba musoki njera. Ote ba mumnyaki ko chagua umwanya musi. Nyamusi no munyaki tali bwate private ya ko chamata iga. Makuta ya mata guardian. Tebanga cooperative. Cooperative. Nani sai. Karwai kale wana liwanya oranga. Kumanya Shumariria roboti oru kurase county Nyamira na konyora libagari yali okenda somutumo komo kevegeka egeke kolendegi inkwirana na mange inkwariira nti egati yabo ni misa ya bene yabake okorwa imiyumo cho Nairobi asingincho yokomarira nabo kurisko yomale gochase Papa Francis oyoba gakorara litkoria Jumatatu mwancho moriria tosukare ayyamanenda mange negekegeke kerbosyo. Na Ayaatekire Chinsa Inye ya Kisi TV. Ayetato dare goti ganzome. Ayetato dare goti ganzome. Utango nagenda maje mumbu Omubayeno olero tiana masituka to tiana maseta abukale abantu mbaro bale kogende sigi nigo monto ali gukwana kuna ninche motige boli nkomokora inde kuika moite bande halbali chira buna guikango korande egento kulende mubasukano kuchitwa obanero gukorwa umugusi agateba omuntu yo olekolichira asokogoka guika nkolekilia ataraikirani akamotebia utaraikirani togoka asomuchakado gokekero gwakulire bya umuligerelia bija kogokera ekero gwakulire togokekero okogichaka uyo nomubayeno ole nobosemia nobomanyi cyana masitoka totiana maseta naje bono goka ekero wikiranire ekere okulijya tiana masitoka totiana maseta onye kwamanyete kwamanyire nomubayeno oletirwa suli amona nchesa irasinya kundi kondo mwatero mwana ke kondo nzirero mwana ngende korora baba baba ni ono babugire muzumba Ine numanyete nga Keroka Technical Training Institute imeye municipality ya Keroka ne college serikali enene ebwate chikos chobobuli chekerero amo nabalimu babwate obumanyi bwigoroke yima nigo college yega ebwate chi machines chinyinge chekerero echichiko somya chikos au bunabono echia artisan certificate amo na diploma onde bwensi ore miaka 15 netatu na gwetania obwate certificate ya KCPE gose ya KCSE na bakonyora course as department au bunabono agriculture and environmental studies, applied sciences, building and civil engineering, computing and informatics, electrical, fashion design and cosmetology, hospitality and tourism, liberal studies, mechanical and automotive engineering amo nechikos chinde chinyinge. Onyorenga na inde chikosi nchiroro soma inseme tenye tano nemo onyorega si kegima bunabono, driving, computer packages, motor vehicle mechanics, masonry, carpentry and joinery, plumbing and fitting, electrical wireman, foods and beverages, hairdressing, nechikos chinde chianita certificate. Amatemu nigo agokorwa sebyo mbebiko bwatia bunabono, NITA, TVET, SIDAC, KASNEB, NTSA amo naketi. Aso kweli kia nabogo tutara asichiobisi alia sensemo ye institute ime ya Keroka. Intake ito nige okorwa asemetenyi ya January, May amo na September. Minyoka bwango igerebwe nyorre ekos era okonye bwetenere. Keroka Technical Training Institute. Industry for self-reliance. Welcome to Next Superstar. Yani kila mtu amefika kutoka Kenya mzima. Oh, Petero.
Will someone be walking away $1 million Kenya shillings richer by the end of all of this? Nikipata milioni basi nitakuwa na usemi kwa jamii yangu. Star Times. Enjoy digital life. Aya na Ayaatekire Chinsa Inye ya Kisi TV. Ya kima omwancha omuriria asokenda gotigara amonaitwe togoskabo tokwenga emis bene yokumalera nabago korwa esko yomwali ogo chasomra ibwe kanisa ya Catholic ensengima Papa Francis nigo yabake okorekana asi kanisa ya Holy Family Basilica imemochi Nairobi abare aigate yabo murayu mokoro ensamuske uru Kenyatta nabaga bara ikuranse sema yo pinzani bakora wana umuraibu kya makyawe pa Stephen Kalonzo Musyoka nabaga muraibu kya magadi PK Eugene Wamalwa negati yabare yababa wikirana chinga kibaga bageni bedini sibe kanisa yo ya Catholic baba wikirana asingincho yokomulera Papa Francis nigo asiritu ngobwaye litukoria Jumatatu kalini miaka 53 nigo aroberia hocha kweniwa abwankyo Jumamosi unatokora no murikito Cyrus Nyakundi. Orai na boigo abegeni be kanisa yike Katoliki aiga emergency ya Kenya igo baikirana asimisa ya masabo yoko musabira omuraibu dini yike Katoliki ensengima nyagusira Papa Francis omojigo korekana kanisa ya Holy Family Basilica homochi Nairobi. Papa Francis igasire tubuge mubaya litukoria Jumatatu heikiye kabwate miaka 53 omuraibu ensomokoro Uhuru Kenyatta negati yabaraye bekirana semisiyo asairali bage na kwerama ya nyagusira Papa Francis asate babuna nomuraibu rwetukora abegeni bege Katoliki atabwati wanjirelia konde wensi. A man who, despite his high position, did not walk in and amongst the high and mighty in the world, but rather, like Jesus, chose to walk amongst the poor and those most in need. A true lesson, a true example of what we all call servant leadership. Chinga kichi cy'umuske Uhuru nigo herera etaro ya Papa aiga emergency ya Kenya umutinyo 11 umwaka w'ikirubibere na 15 asate babuna no muraiwe rwete kwenne kibuna kerumonto nkomenya bya kale no murembe asobona rukubolia ngo cya sabarai bonzi kubati kimbaratero cya Papa Francis asoborai wabo. A leader of 1 billion plus people across the world. But this person who he chose to engage with, he followed up with them even after he left Kenya, communicating with a person, engaging with a person. What greater show of humility can you ask for a man than that? That he can lead 1,000, 1 million, and 1 billion people, but he still remembers the one lost sheep and will always go out in search of it. I think that is a lesson for all of us. It definitely was a lesson for me, and I shall always remember the greatness of that man. Asese muyaje omunachibina omunene aigemeyense omusubati matakomme nigate baguna Papa Francis no muraibu rwetukora abegeni bege Katoliki nenkoreyemo asarabega kunyurwa nabantu bonzi asukwero kwaye gwokoleto murembe asichinse ensengima. We stand with the Catholic Church to mourn and celebrate a great servant of God, His Holiness Pope Francis, who served the Lord with distinction, tirelessly working to the last day to touch the lives of the many people that he served. We particularly celebrate him here in Kenya for the holy visit he made in this country and touched many, many people. The legacy that our Pope has left and the seeds that he planted, seeds of love, championing justice,
seeking peace, traversing the entire globe to bring peace to the world. May that be a great legacy to us all. Nigoigonere omwaki bishop wa diocese ya Nairobi Philip Anyolo nigonere amunyora po Francis ibunu murai na bigo mo Kristo horweto bugemo bwaye gocha sinyasa. We are gathered here today as a family of faith to commemorate true shepherd, one who walked humbly with the Lord, who acted justly and who loved tenderly and devoted his life in tireless service to the church and to humanity with compassion and grace. His enduring legacy is a clarion call for each one of us to uphold the values of mercy, justice and peace. Umubishopu w'ekanisa y'Kianglikana diocese ya Nairobi Jonathan Kabiru oiboigonero ikirana semise yo nigaerera buna Pope Francis no muraibwere tikorabegeni tari abege Katoliki boka urende nigo arenge kuigwana boigo kwategerera hebirero bionde bwensi atari kurigereria edine. Pope Francis was a great shepherd not only to the Catholic faithfuls but to humanity, the world and people of all walks of life. He carried with him great virtue of humility. He was a peacemaker. He showed mercy to all. He was a voice of the voiceless and impacted the world in his time. Emisa ya masabo yokomweni Pope Francis nigyo irakoreka bwankichuma monsi asikirisia gia St. Peter's Basilica Vaticani omuchoromu ense ya Itari abarai kurwa chinse nigo bakagire gwikirana asemise yo kuripoteria KCTV elitariane Cyrus Nyakundi. Togo tigana mwana yo mwanchomarilia nego omorobiri obo kubarigia aba commissioner bekyombe getene tobachol ne chimbiga Kenya IBC oikira omelio litukolero babire gati abantu batano yomo aba mendito wika asumboro bo mwelio wekamati yobonenkia nigo banyori bagalero lyokwerera naseke baganete ko nyora mabaga aba commissioner asekyombekia IBC bono nigo wekamati yo yobonenkia ekagire chikokia amalieta ya balia ba chorirwe kochia kababa commissioner bekyombekia IBC wikya somo raiwen somoske William Ruto wikera chitariki 11 mutino gocha umutino gatano. Parai na boigo abegen. Parties should set up their own regulations and rules and systems on how to nominate and set up maybe dispute resolutions so that in the event of disagreement from a member who is not satisfied, then they'll be able to deal with it. So that's one. Most of the parties, because each party is registered, then they should have ways of nominations. How are we going to nominate our members? And then what number? And then obviously prepare themselves for challenges so that they'll be able to avoid the challenges that may come. Because the work of the commission is just to regulate. They will not interfere with their nominations, but they make sure that the nomination process is right, it is justified, it's in the law, so that no one feels that they have been unfairly maybe removed. Okay, I don't remember very well, but what I know is that the IBC is there to monitor in that act how the nomination was done, how was the procedure, was it right, and if there are members or individuals who are not satisfied, then there will be measures to be put in place.
Thank you, Reverend Mutai, and I wish you all the best. Thank you. Thank you, Chair. Thank you. I'd like to invite FCP Tanui to ask some questions. Thank you, Chair. Reverend Mutai. Yes. You told us you registered for your master's in 2014. Yes, but indicated there 2016. I have that kind of, I can work under pressure because I have done this before. I've worked in the project management when we were in IBC during the time of elections. We could collapse every other thing in terms of positions and ranks and work as a team like a project and with strict timelines and responsibilities to meet. So I can meet strict timelines, and also IBC is a very legal area with everything in election is almost illegal to the extent that I comply to the legal terms. Okay, thank you so much, and I wish you the very best. Thank you, Chairman. Thank you, Madam. Thank you. I want to ask Caroline to ask you some questions. Carol, please. Thank you, Chairman. Mr. Ngeno. Yes, Madam. In 2022, the Supreme Court, in the presidential petition, identified certain weaknesses in the result transmission system. Given now your background and understanding of IT, what are those? Mwanchumuliriana toguska busiasa orobotironde nigo maraiwe kia ODM uske Raila Odinga onaruro kuboria gochia wanachama bekia mekiotia okungusana na anene igoro yokubatana egati ya yeno maraiwe somoske William Ruto asinurabo asingira batabuna kroyo mona no bosibore go korwa ebirengera rubiaye chika kichio boigo Musko Odinga nigagende wakira ekoko okubatana egati ya yeno moske William Ruto asate birona okubatana kwabo nigo korengete kwenekia amagendo chinsemo ao imeyense Musko Odinga nigarenge koyakana yo asuma yigo yomo matanga imeye county ya Homa Bay. No collision between ODM, no collision between ODM and the UDA. But it is an arrangement which is based on an MOU which was signed between us, and it was on open daylight. And there are very clear points in that MOU, 6 or 10 of them, and they are very explicit indeed. Well, the reason why I don't see why people are bickering. When Mr. James Arena talks, he's talking on the basis of an MOU between ODM and UDA. But he has not committed any crime. He's got a democratic right to say what you're saying. When Professor James speaks about devolution, he is talking the language of ODM. Tuko walero sokenda kwechori ya KCTV asingincho yokumanyia onsi kolengana mnagendete koenekiwa kurase chingongo a imeyero usina boigo isko yagusi boigo ngakirembia mono bale bonsi tobatoko watirana kurasa bari kibaito na boigo mo director ne Elvis Manyara koenekimna ya onsi kwa bere okanyoro mwanchwa o moriria asinchirere yobo ikirano irene Bonface Ongeri tigankwanirie obotuko bole obuyana boigo bari bakwenda kanisa abanki abantu besabato yambaganiria obosasi makoro kuya in advance yenda gotwara uburi rubyo aya na Ayaatekire Chinsa Inye Imeye Kisi